doing that volatility timing doesn't seem to be actually particularly rewarding in and of itself. 개인 투자자들이 처음부터 감내할 수 있는 위험 수준으로 포트폴리오를 얼마나 일관되게 유지하느냐가 These are things like target date funds, like defaults that will, if you don't pay attention, will automatically make choices for you. 네, 그럼 이제 다음 질문으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 요즘 가장 핫한 이슈인 것 같은데요. 요즘 미국과 이란 전쟁으로 인해 시장의 변동성이 매우 높아졌습니다. 이런 환경에서도 교수님의 생애주기 프레임워크가 유효한지 질문 드려봤습니다. Paper that I recently released, we actually assume in the model that volatility is constant over time, and so it doesn't really explicitly handle these cases where volatility moves around. But I do have a perspective on volatility. So one interesting thing about volatility is that it is persistent in the short run, and then it reverts back to a long run average. And so if volatility was high in the last month, then it's very predictable that it's going to be elevated in the next month, but not as elevated. And then it'll die down and die down and die down until after maybe 6 months to a year, it will on average be back to its long run average. So one of the great mysteries in finance is that there appears to be no reward on average for holding the stock market in high volatility periods. So you might have thought, oh, if there's a lot of risk in the market, investors would demand a return premium for holding the market during those times. So the average return during high volatility periods, and remember, volatility is quite predictable, so we know that it's going to be a high volatility period. You would think that the average return will be higher during those periods because in anticipation of the high volatility going forward, prices would drop today. And so expect returns going forward would be higher. And what we find very strongly in the data is that the average return of the stock market is the same no matter what the predicted volatility is. And so there is a perspective that you should be volatility timing your portfolio. And so you should be holding less stocks when the volatility is predictably high, and you'd hold more stocks when the volatility is predictably low. Now, one challenge with trying to follow that strategy is when you test that strategy in historical data, it doesn't actually work particularly well. So there's a little bit of a mystery as to exactly how you should be managing your portfolio in light of these facts that I've talked to you about. But I think it is reasonable to temporarily pull back on your stock market investment during times of exceptionally high volatility. But you need to be aware that the volatility will die down very quickly, a matter of a few months. And so you need to be ready to go back into the stock market very quickly as the volatility dies down. And where you will really lose out is if you take your money out of the stock market and then you just let it sit there for a long time and you forget to put it back in. Yeah, well, I mean, I think that there is the argument that even a long-term investor should be volatility timing because they can take the same amount of risk over the average of their entire long-term investing period, but still get a better risk-return trade-off because they're in the market more when the reward for bearing risk is higher and out of the market when the reward for bearing risk is lower. But just one of the mysteries of finance that, despite the facts that I've talked to you about, doing that volatility timing doesn't seem to be actually particularly rewarding in and of itself. Being a little bit more passive in your portfolio management may indeed be a pretty good strategy. 교수님께서 변동성과 타이밍에 대한 이야기를 좀 해주셨는데요. 개인 투자자들이 이제 마켓 타이밍을 노리다가 그러다가 흔히 겪게 되는 그런 아픔이라고나 할까요? 저 상무님께서는 이 내용 혹시 어떻게 들으셨을까요? 저도 교수님 말씀 중에서 정말로 손해를 보는 경우는 시장에서 빠졌다가 다시 돌아오지 못하는 경우라는 표현이 특히 인상 깊었습니다. 보통 저희들은 stay in the market, 시장에 남아 있어라라는 이야기들을 많이 하는데요. 이런 부분이 사실은 동일한 표현이라고 생각을 합니다. 개인 투자자 입장에서 보면 변동성이 높아질수록 무엇인가 빨리 행동을 해야 되겠다
라는 압박감을 느끼기가 쉽습니다. 실제로는 그 판단이 장기적인 결과를 더 나쁘게 만드는 경우를 저희는 너무 자주 봐왔거든요. 결국 가장 큰 실수는 언제 투자를 해야 될 것인가에 대한 타이밍을 잡는 것이 아니라 다시 돌아오지 않는 이런 부분이다라는 점에서 동의를 하고요. TDF 운용력 입장에서 보면 개인 투자자들이 처음부터 감내할 수 있는 위험 수준으로 포트폴리오를 얼마나 일관되게 유지하느냐가 중요한 관건이라고 생각합니다. 이번 질문은 이렇습니다. 최근에 보면 자산 가격이 임금보다 더 빠르게 오르는 환경이 계속 이루어지고 있거든요. 평생의 결과, 내가 일을 하고 연금 투자를 한 결과가 내가 갖고 있는 자산 소유의 크기에 따라서 더 크게 좌우지되는 환경인데요. 이런 맥락에서 교수님의 생애주기 투자 프레임워크가 갖는 분배적 함의를 어떻게 해석해야 할지 질문 드려봤습니다. Stocks have been historically a fantastic deal. And at least in the US, there's evidence that people seem to underestimate how good of a deal the stock market has been. And that underestimation seems to be stronger for lower income people. So for the people that you might think need the money the most, they are the most overly pessimistic about the stock market. And so they are the least likely to have stock market investments. So there is a distributional context implication where the rich get richer and the poor stay poor because in part they are not allocating their assets as optimally across the income spectrum. So if people were to follow this perspective of the human capital channel and saying that I should be very aggressively in the stock market for much of my working life, and I do think that if that were adopted even by people who are relatively low income, that could improve distributional outcomes in society. So I would welcome this message being widely distributed so that people do understand that even though the stock market goes up and down, it can be scary sometimes when it's going down. That again, it's not actually that much money for somebody who's young to lose 10% or 20% of their investment in the context of their lifetime resources. And so you should be courageous and actually be invested in the stock market to some extent. 네, 저는 교수님의 답변에서 용기라는 단어에 좀 주목해서 봤었거든요. 그래서 변동성이 무서울 수 있지만 젊은 사람들은 용기를 내서 투자할 필요가 있다. 좀 이렇게 말씀을 좀 주셨는데 상무님께서는 이 의견에 대해서 어떻게 생각하실까요? 네, 그 용기라는 표현 자체는 그냥 무조건 위험을 감수해라 이런 뜻은 아니라고 생각합니다. 생애 전체 관점에서 투자를 바라볼 용기라고 이해를 했고요. 그리고 그 부담을 개인이 아니라 제도와 상품이 함께 나눠줘야 한다는 점이 인상적이었습니다. TDF 같은 경우는 디폴트 옵션 내에서 아주 중요한 역할을 차지하고 있는데 디폴트 옵션 내에서 개인에게 매번 투자 의사 결정을 요구하는 것이 아니라 생애 전체 관점에서 합리적인 위험을 시스템이 자동적으로 감내해 주는 거라고 볼 수 있겠습니다. 이를 통해 더 많은 사람이 시장의 변동성에 흔들리지 않고 장기적인 자산 형성에 참여할 수 있도록 돕는 것이 핵심입니다. 네, 그럼 이제 다음 질문으로 또 넘어가 보도록 하겠습니다. 최 교수님께 두 가지 질문을 드렸습니다. 먼저 교수님의 프레임워크에는 젊은 층과 저소득층이 합리적으로 더 많은 투자 위험을 감수할 수 있을 것을 시사하지만 실제로는 그러한 전략이 어떻게 시행되느냐는 시스템에 따라서 크게 좌우된다고 생각합니다. 실행 관점에서 어떤 위험이 개인 수준에서 더 잘 관리되고 또 어떤 위험이 시스템 설계를 통해서 더 잘 처리된다고 보시는지 질문을 드렸습니다. 이어서 요즘 개인 투자자들은 전통적인 학자들보다 유튜버나 핀플루언서의 투자 조언을 더 신뢰하는 경향이 있는데 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지 견해를 여쭤봤습니다. Hard to give a general answer to that because it depends, of course, on the individual. For somebody who has a lot of expertise and confidence, maybe
that domain of decision making is better handled at the individual level. And certainly I have strong opinions about how certain aspects of financial life should be managed. And I flatter myself to think that I would make a better choice than many choices that would be made on my behalf. But I recognize that, this is what I do for a living. And I've thought about this for decades, and I've had a lot of training. Most people aren't like that. Most people have other things to do with their lives, and there are other gifts that they have and other talents. So I think that for probably the mass of the population, something like a target date fund that does a lot of things automatically for them probably is a better solution than what they would do on their own. And in particular, I think that there is a tendency for people who are managing their investments on their own to, for example, speculate on individual stocks, which I think is just a bad idea, because you are up against people who are professionals, who have a lot more resources, who are paying a lot more attention to these securities than you are. And these people who are speculating in individual stocks tend to be undiversified in their positions, so they don't actually hold that many different stocks. And so they're just exposing themselves up to a lot of extra risk without really getting any compensation in terms of extra average return for having taken that risk. I have an entire half semester of my course content on this, so this is not something that can be summarized in entirety in a short amount of time. But certainly you do see that relative to professional economists, these authors of popular financial advice books, nowadays YouTubers, finfluencers, we'll call them, financial influencers, are much more visible, probably have more impact on people's choices. And you see that there aren't that many original ideas in this space, so they're doing a lot of repeating of advice that's been given over and over again. And at least in the most popular books that are out there, the advice is often reasonable, not optimal in my view, but reasonable. So I think that relative to what people might do organically on their own, following some of this advice may not be all that bad. But from my perspective, in terms of what I would advise somebody who is entering this field of investing, is you can just keep it very simple and invest in index funds, broadly diversified with low expense ratios, and also to be diversified internationally. So don't invest just in Korea, don't invest just in the United States, but be globally diversified, because you just don't really know what's going to happen in any given country. 교수님께서 이제 포지션이 분산되지 않은 투기에 대한 주의를 좀 당부를 하셨고요. 그리고 운용은 단순하게, 그리고 국제적으로 분산해서 투자해라 라고 이렇게 좀 말씀을 주셨습니다. 상무님께서도 사실 저희 채널에 오셔서 늘 하시는 그런 조언이 아닐까 싶은데요. 좀 들으시면서 어떠셨을까요? 네, 투기와 투자를 구분해서 보는 것은 매우 중요한데, 아무래도 투자를 하다 보면은 개인이 감정과 타이밍을 관리하기가 매우 어렵습니다. 그래서 많은 경우에는 TDF처럼 시스템이 대신 글로벌 분산을 하고 리밸런싱을 하는 이런 구조가 더 현실적인 해법이 될 수 있다라고 느꼈습니다. 요즘 개인 투자자분들이 유튜버나 핀플루언서 분들의 조언을 더 많이 접하고 또 청구하는 현실 자체는 자연스러운 변화라고 생각하고 있고요. 다만 아무런 정보 없이 투자를 시작하는 것보다는 기본적인 원칙을 좀 세우고 접근하는 것이 좋은 출발점이라고 생각하고 있습니다. 중요한 것은 그 조언이 얼마나 자극적인가가 아니라 장기적으로도 일관되게 실행할 수 있는 구조인지가 중요하고요. 결국 현명한 투자는 새로운 이야기를 많이 아는 것이 아니라 검증된 원칙을 얼마나 꾸준하게 지켜내느냐의 문제라고 생각합니다. 그 점에서 오늘 교수님의 답변은 많은 개인 투자자분들이 정보를 받아들이는 기준으로서 이렇게 세워보실 수 있는 좋은 기회가 되지 않았을까 이렇게 생각합니다. 이제 마지막 질문을 한번 좀 만나볼까요? 끝으로 교수님이 생각하시는 좋은 은퇴 시스템의 정의는 무엇인지 여쭤봤습니다. Very philosophical question.
I think that you want a system and a society in general that promotes human flourishing. And to a certain extent, I think it is about trying to ensure that there's some minimum level of prosperity or minimum standard of living that even the worst off individual in the system has. And so there should be a floor, and this exists in many countries. And I know that in Korea, there's a floor that the government provides as well to just, how poorly off can you be? We're going to make sure that you have at least this much money and income per month. Beyond that, I think that you want to set up the system so that people are set up to succeed, so that there are some easy ways for people to make reasonable choices, so that maybe they're not exactly 100% optimal, but they're reasonable, and they'll get the people to a reasonable outcome with high probability. And so these are things like target date funds, like defaults that will, if you don't pay attention, will automatically make choices for you that are, again, reasonable. But then lastly, I think that a big part of human flourishing is freedom. And part of freedom is the freedom to maybe mess up your life if that is what you choose to do. But on the flip side, that also has the potential of making your life a lot better. And so the capacity to take some risks, to exercise some agency, some freedom, I think is an important part of human flourishing, of just the experience of the full life. And so I think that a system that combines all of those features, kind of the consumption floor, reasonable ways that are easy to get to a reasonable outcome, but then space to take risks and to maybe shoot for the moon to some extent. I think that those would be my answers. 교수님께서 정말 좀 철학적인 답변을 해주셨다는 생각이 드는데요. 소비 하한선 그리고 합리적인 결과에 도달할 수 있는 그런 방법들, 그리고 위험을 감수하고 목표를 향해 나아갈 수 있는 시스템, 이렇게 좀 세 가지 말씀 주셨는데요. 좀 상무님께서는 이번 이 답변과 그리고 좀 인터뷰 전체 통틀어서 좀 어떻게 느끼셨는지. 전체적으로 인터뷰를 진행하는 과정에서 많은 생각을 하게 된 인터뷰였습니다. 결국 좋은 시스템은 잘 선택하게 만드는 시스템이라고 생각을 하게 됐습니다. 또한 좋은 은퇴 시스템이란 것이 단순히 수익률을 높이는 구조가 아니라 사람들이 합리적인 선택을 지속할 수 있도록 돕는 시스템도 반드시 필요하다라는 점이었습니다. 최소한의 생활을 보장하는 바닥이 있고, 동시에 복잡한 판단을 하지 않아도 합리적인 방향으로 자연스럽게 흘러가도록 디자인된 선택지가 있다면 그 위에서 개인의 자산의 투자에 대한 판단이나 책임은 어느 정도의 위험과 도전을 갖고 선택할 수 있는 또 자유가 공존해야 되지 않을까라고 생각하게 됐습니다. TDF나 디폴트 옵션 역시 그런 맥락에서 보면 개인의 자유를 제한하는 장치가 아니라 더 많은 사람들이 장기적으로 자산을 형성하는 과정에서 은퇴 준비 기회를 현실적으로 가질 수 있도록 돕는 시스템이라고 생각하게 됐습니다. 오늘 인터뷰를 통해서 얼마나 많이 벌 것인가 뿐만 아니라 어떤 구조에서 어떤 관점에서 투자를 하고 있는지를 살펴보실 수 있는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 네, 오늘 이렇게 김정호 상무님과 함께 예일대 제임스 최 교수의 인터뷰를 진행해 보았습니다. 투자자 여러분들께 연금 자산 관리하는 데 큰 도움이 되었으면 하는 바람입니다. 오늘 수고해 주신 김정호 상무님 감사합니다. 네, 그리고 오늘 귀한 시간을 내서 인터뷰에 응해 주신 제임스 최 교수님께도 감사드립니다. 감사합니다. When teaching students at Yale University, do you encourage them to actually try investing in stocks? Or do you advise against it because it might interfere with their studies and research? I think that these students have plenty of other things that are already distracting them. So I don't think that a stock market investment would be particularly distracting. I do discourage people from speculating in individual stocks, trying to pick individual stocks. So if they are in an ETF or mutual fund, an index fund that's broadly diversified, it's actually not that exciting and not that distracting. And so they can be fully concentrated on their studies, but I think that there's nothing
stock market mutual fund investment that should be so distracting that they couldn't do everything else in their lives. Professor Che, thank you for helping us better understand risk, time, and long-term investing. We appreciate your insight. Thank you very much. Sorry, I didn't give the interview in Korean, but my IQ drops by 30 points if I speak in Korean. So I would be much less interesting as a Korean interviewee. It was a really good time anyway. Thank you very much. Thank you, Professor. Bye.